judgment divorce here Sonia and Wicknell has been made final today. The courts of Zimbabwe have decided that Sonia was never married to Wicknell. Vanhu vakawanda ndofunga vakazviona kuti ndozvichangoitika at the end because ane mari ndiye muhombe and Wicknell aiwa he owns the courts. Takazviona isu mazuva aperayo pane zvatinoda kunyanyo explainerwa stereki nezvatikaona zviya. So for closure, Sonia is going to make a mini series of a chapter of her life, what she's been through, and she wants also to help other women who are in the same predicament, kuti munoita sei kana masangana nezvakadai so, and how to avoid such situations. Muchato urukunzi, not muchato, chilobola yavo yaya irikunzi, they were supposed to register it. It was not registered. So she wants to warn other women, kuti it's not necessary to gather your relatives, have kids, vanhu vogara pamatents, vodya kosolo. Instead, unogona kungoenda zvako breaking other people's marriages. Because what was the point of her being in an 8-year relationship or marriage whatsoever? Iyatoriwo confused kuti was it a relationship? Was it a what? Hanzi zvanga zvakanaka hake dai akangogara achibreaka zvake marriages evanhu pane kuti munhu anopedzisira aita like poita zvaitika izvi kuti she is walking away with nothing. Zvinhu zvinorwadza izvi. Hanzi why cook for someone? Why kuzvarira munhu? Why kuenda kumba early? Why zvese izvozvo munhu atikudza kuti unofanira kudai unodai but at the end munhu ozongodai. And Wicknell ari kunzi 2 years back he's the one who initiated kuti sezvo pane divorce pane iye akutsvaga mumwe munhu and they are going to make a settlement. But nhasi uno hanzi angozongochinja. It changed out of nowhere. The things that hurts her the most is that all her judges were female. And vakadzi kana kumbonzwawo tsitsi kana kuita sei panyaya yacho iyoyo havana kana kutombomutarisa kana kuita sei kuti chii. But inini chandinoziva ndechekuti even if you have a customary marriage, even if you are not registered, if ukasai register, they consider zvimwe zvinhu. I think she's supposed to just pursue it further because they look at my circumstances ekuti how wangoine vana vangani, what were your contribution marriage macho, and because they're not supposed to just strictly, they're not supposed to dismiss her ipapo kutoti you were never married. There's nothing like that. If there was customary marriage, vanotarisa kuti akapedza here kuroora and vanototarisa kuti alright paakaroora pacho chii chakaitika, vanoda evidence, mapictures chichichi, of which mapictures tinawo tinotoziva paakaroorwa zvese izvozvo, like vanongodai full proof yekuti wakacontributa how to maassets acho and the likes. Muri kuona manje. So judgment yapiwa iyi, which means kuti it's going to affect judgment yeku-South Africa as well, because South Africa vari kuita work hand in hand nema-courts ekuno. Saka Zimbabwe zvaitotaura kuti there was no marriage, which means South Africa inenge yakutongonzwa futi there was no marriage, ma-assets ngaanfrozwe zvese ngazvingoita business as usual. Muri kuona manje kwayakuenda nyaya yacho. So at this moment she's also saying kuti her nanny was also being used to spy on her. Anti peshe vatikauya panapa tichipraisa tikati anti peshe vatengerwa mota pabirthday ravo vakanzi vane imba vane chi aivabata sezai. Ndadisappointika munoziva singaiti naanti peshe. Hanzi zvakamboitika ari kuChina apa, hanzi akafona kufonera anti achida kuti vana chichichichi ndobva akata network here or something like that, ndobva afona. Saka paakafona futi pakangoita ka-network glitch kekuti anti havana kuziva kuti havana kuita hang up. Saka pavasina kuziva kuti foni iri havasi kunyatsonzwika, vari kunzwika, vaisaziva kuti vari kunzwika, anti was busy spying nani na-security guard. So hanzi vanhu havanga vakaita sei, vanga vakatengwa in a way yekuti anti vainoudza security guard, security wo futi oenda kuna Wicknell vaipiwa mari vachiendesa information zvese. So at this moment ari kuzvibvunza kuti kokana anga asinei naye oshi, why was Wicknell stalking her all this time? Why stalking her? What was the point yekuda kunzwa kuti ari kuita nezvei, ari kuita sei?
And when she got arrested, Wicknell hanzi aida kutoti zviitire kuairport, aida kutoti atosungirwe kuairport, but Sonia manje hanzi akangwara, haana kuda kutaura day raaisvika time, and akangoramba achingorasisa vanhu. Maid achibvunza kuti muri kusvika nguva yemuri kuita sei, hanzi vaida kuti vanga vakatotaimira kuairport, but sisi vakabva kuti handichauya, ndazodai, iye zvake achiuya ndobva vazomusungira kumba, because hanzi vaitoda kutoti aembarrasswe zviitike kuairport, working hand in hand namaid. Zvinhu zvacho. So Sonia is also asking kuti if they were never married, why was Wicknell doing everything that he was doing to her? If there was no marriage, why was he treating her like a wife, doing all the woman duties, doing everything? Why? What was her position in Wicknell's life? Ndo zvari kuzvibvunzawo at this moment. Asatambwa rafu ake musikana ade kunyeperana, ndo inonzi kutambwa rafu patown, and I don't think she's going to recover. We are going to hear a lot of stuff. We are going to hear a lot of things that are going to be exposed panyaya iyi. But Maidika, I'm so disappointed in him, auntie Peshi. Antipeshi musadaro. And ndopaunonyatsoona kuti macourts edu zveduka haatonge zviri fair. They are not there to kuti vatonge chaizvo. They are always after munhu ane mari. Ini pandikangoona paipe kunzi maloya arewadwa nemota nechichichi, of which hazvifaniri kudaro. Macourts kana ari right chaivo, they are not supposed to do all that. Zvese zvekuriwadhana zvekuita sei. Ndofunga wiki nehunhasi chaona zvedu chaonerera mastatus machichichi ekunyatsotaura akati ndakakuudzai there was no marriage. Nhasi chaonerera zvedu isu, regai tinyarare. But what I know is vedweka zvaunoita vamwe vanhu utsinye kudai soka, iwewo one day is one day. And ngaatoramba achinamata hake kuti sisi havazoburitse zvimwe zvinhu zvichamukonzeresa iye Wicknell uyu, because anogona kutongoti panapa takutongoluza tese. Ende now ndakuvhunza kuti imba yaari kugara zvichaita sei, achava futi kuzotorerwa zvinhu zvaakasiya Wicknell zvese, achauya here kuzotorerwa. Sisi vanenge vachazongogroundwa zvimwe zvekuti hatizombonyatsonzwisise. Life yese yavari kugara I think kuti ichatongozongokatwa kunzi ga unknowingly, but it's so sad at the end of the day. Ndokuwanzira zvangu tsitsi kuti she's a woman just like me and it can happen to anyone, zvinhu zvasangana nazvo izvi. So I think kuti let's just wait for the series, tinyatsodzidzewo ipapo kuti zvinhu zvacho zvinofamba sei. But please ende munoregister muchato dzenyu musati hatina kukuudzai.